안녕하십니까. 관리번호 3번입니다. Let me answer the question number 1. There are a lot of problems in the classroom when we go to the school. In this provided situation, there are mutual school violence reports and difficulties in maintaining friendship among students due to the use of love language. Therefore, I propose the school autonomous task as continuous character education. And to achieve this continuous character education as a school autonomous task, I will implement following 3 class activities as a homeroom teacher. First, let me answer again. First, I will let my students write down the reflection paper at the beginning and the end of the day. To be specific, students will choose one theme such as consideration or respect in every week. And then every week at the end of the class and the beginning of the class, students will write down the good behaviors and the bad behaviors about the theme in those weeks. And then after reflecting their days, they will write down their behaviors and then they will reflect their behaviors. And after this reflecting, they will write down the ways to improve their behaviors to build these basic characters. Second, I will do the class meeting to regulate the classroom rules. To be specific, students will discuss about the rules about characteristics in our classroom. For example, they will regulate the rules to build their mutual consideration, such as not swearing to each other. And then after that, after regulating the classroom rules, they will follow the rules and they will reflect their behaviors to check whether they follow the rules. And I will also keep monitoring my students whether they follow the rules. Third, I will conduct the campaign activity. The reason why I want to do the campaign activity is that while do this campaign activity, students can share the importance of those values such as cooperation or consideration with other school friends as well. And I believe this campaign activity will help the school to make an atmosphere of mutual consideration. That's all for the question number 1. Let me answer question number 2. Using the educational technologies and the local resources, we can realize the personalized reading education nowadays. Therefore, as an English teacher, I will implement following 3 ways to implement the reading education. First, I will implement the Book Europe Club activity. In this Book Europe Club activity, students will read one English literature according to the recommendation of the AI's analysis of themselves. AI will recommend the one English literature based on their learning levels or their interests, and then they can read those English literatures. And then after reading those books, they will find out some values in those books. And then after finding out the values of the book, they will write down the essay to introduce those values they have found. And second, I will implement the field trip to local library. In this field trip activity to the local library, students can explore a lot of books in our local library, and then they can choose
one book which is let me answer again. They can choose one book that they have interests. And after choosing one book, they will read those books and then they will make a poster to introduce their future job according to the book that they have read. They can find out some guidelines to realize those future jobs, or they can find out some good characteristics of the future jobs that are explained in the book that they have read. Third, I'll do the activity to complete the ending of novel. In this activity, they will read the novel from the ebook readers, and then they will do the cooperative learning with their group members. And I'll intentionally eliminate the ending part of the novel, and then they will make their own creative ending stories of the novel. The reason why I want to do this, creating the ending of the novel activity, is that they can also make a good habit of reading. They can not only make a good habit of reading, but also they can enhance their creative thinking skills by making their own endings. That's all for the question number 2. Let me answer question number 3. It is important to create a school where students are respected and teachers are esteemed. Therefore, to make this school, I suggest following 2 efforts as a teacher. First, I'll guarantee the student self-governance activity. The reason why in this student self-governance activity, I will engage students in school's decision-making process, and I'll reflect their opinions when decide the school's important tasks. The reason why I want to guarantee the student self-governance activity is that they can feel respected when their opinions are reflected in school's decision-making, and also as a teacher, I can get a lot of practical ideas that the real users of school have thought about. And second, let me answer again. And second, I'll do the teacher-student coaching program. To be specific, I can have lunch time with my students, or I can do the movie day at the end of the day with my students. The reason why I want to do the teacher-student coaching program is that I can build a rapport with my students, and this rapport can help students to feel more respected and teachers feel more esteemed in their school. In this way, I'll make a school where teachers and students both are happy. When teachers and students are both happy, the quality of public education will be naturally enhanced. Therefore, I'll make a lot of effort to make a happy school. That's all for the question number 3. 네, 집답형 문제 확인 후 답변 드리겠습니다. 네, 집답형 문제 1번 잠시 저의 생각을 정리한 후 답변 드리겠습니다.
네, 즉답형 1번 답변 드리겠습니다. 네, 학생들의 사고의 폭을 확장시키기 위해 생각의 힘을 키우는 학기를 운영할 수 있습니다. 이러한 생각의 힘을 키우는 학기에선 학생들의 사고력을 확장시키기 위한 탐구 중심 학습과 선원 수량 평가의 확대가 이루어집니다. 네, 저는 이러한 생각의 힘을 키우는 학기의 특성을 고려하여 이런 학기를 운영할 때 저는 다음 두 가지 영어 과목을 다시 말씀드리겠습니다. 저는 다음 두 가지 영어 수업을 진행하고 싶습니다. 우선 첫 번째로 우리 지역 바로 알기 탐구 학습을 진행하고자 합니다. 구체적으로 이 활동에서 학생들은 우리 지역에서 발생하고 있는 다양한 일들에 대해서 조사할 수 있습니다. 그 다양한 일들에는 우리 지역에 존재하고 있는 다양한 환경 문제부터 시작해 우리 지역에서 최근 일어났던 가장 이슈가 되었던 우리 지역에서 발생한 다시 말씀드리겠습니다. 이러한 우리 지역에서 발생하는 다양한 일들에는 우리 지역에 존재하는 다양한 환경 문제부터 시작해 최근 우리 지역에서 가장 이슈가 되었던 문제거리들 등이 있습니다. 그러한 우리 지역에 있었던 다양한 일들에 대해 학생들은 스스로 주제를 선택해 탐구를 진행해보고 그것을 소개하는 내용을 자신들의 보고서를 작성하여 완성할 수 있습니다. 네, 이후 학생들은 자신들이 직접 작성한 보고서를 토대로 그것을 우리 반 학생들에게 알리는 발표 활동까지 이어서 진행할 수 있습니다. 네, 이러한 활동을 통해 학생들은 우리 지역에 있는 일들을 조금 더 자세히 알 수 있을 것이며 그것을 알게 되는 과정에서 자신들이 스스로 설정한 탐구 주제를 스스로 조사해봄으로써 학생들의 생각의 폭이 깊어질 수 있을 것이라 기대합니다. 네, 이어서 두 번째로 전 세계 시민에게 알리는 나의 메시지 프로젝트 학습을 진행하고자 합니다. 학생들은 전 세계에 존재하는 다양한 문제들에 대해서 조사할 수 있습니다. 그리고 이것들이 왜 문제라고 생각하는지 자신의 의견과 그리고 그것을 해결할 수 있는 자신만의 아이디어들을 담은 영어 카드 뉴스를 제작하도록 하겠습니다. 그리고 자신이 만든 카드 뉴스를 자신의 SNS 계정에 업로드하여 전 세계 시민들과 공유할 수 있도록 하겠습니다. 자신이 발견한 우리 세계에 존재하는 문제를 전 세계 시민에게 알리고 그것의 심각성을 전 세계 시민에게 알림으로써 함께 그것을 해결해야겠다는 시민의식을 제고할 수 있을 것입니다. 이러한 활동을 통해 학생들은 세계에 존재하는 다양한 문제점들을 파악할 수 있을 뿐더러 그것을 해결하기 위한 자신만의 생각을 해보는 과정 속 보다 더 넓은 사고를 할 수 있는 기회가 될 것입니다. 이상입니다. 네, 이어서 즉답형 문제 2번 잠시 생각할 시간을 가진 후 답변 드리겠습니다. 네, 즉답형 2번 답변 드리겠습니다. 현재 제시문 속 A 학생은 다음 세 가지의 문제점을 가지고 있으며 저는 각각의 해결책을 다음과 같이 제시합니다. 우선 첫 번째로 A 학생은 하위권 학생으로 수업의 내용을 잘 이해하고 있지 못합니다. 따라서 A에게 지역협력 늘봄학교에 참여할 것을 권유하겠습니다. 이 늘봄학교에서 학생은 자신이 어떤 부분에서 학습 결손이 일어나고 있는지 정확히 파악할 수 있으며 그 부분에 대한 정확한 보충학습을 제공받을 수 있습니다. 이어서 두 번째로 A 학생은 반에 친한 친구가 없어 학급에 소속감을 느끼고 있지 못합니다. 따라서 저는 1인 학급에 1인 1 역할 제도를 도입하도록 하겠습니다. 학생들은 모두 각자 한 가지의 역할을 부여받고 그것을 수행함으로써 성취감을 느낌과 동시에 자신이 학급에 소속되어 있다는 소속감을 느낄 수 있습니다. 이러한 활동을 통해 서로 협력하여 우리 반을 이끌어 나갈 수 있으므로 학생들 간 관계 증진에도 도움이 될 것입니다. 세 번째로 학생은 자신이 한심하다고 여기고 있습니다. 따라서 저는 학생과 1대1 상담을 진행해 라포를 형성하겠습니다. 이상입니다. 다 한 거 아니에요? 다 하셨어요. 그러니까.
어떻게 30초에 다 해줬지? 대박인데?